আসসালামু আলাইকুম, আমি ফয়সাল রহমান, প্রাউড ফাউন্ডার অফ ONPASSIVE। আশা করি সম্মানিত সকল ফাউন্ডার ভাইয়েরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ONPASSIVE এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্ট্যান্ট হতে যাচ্ছে, সকলেই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন। চলুন মূল আলোচনায় চলে যাওয়া যাক। গতকালকে 360 ডিগ্রি একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সম্মানিত অ্যাশমোপারে স্যার উপস্থিত থাকেন এবং আমাদের যে OBS ড্যাশবোর্ড আসতে যাচ্ছে সেই OBS ড্যাশবোর্ডটি কিন্তু স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে দেখানো হয় এবং ONET যে প্রোডাক্টটি রয়েছে, যেটি ফেসবুকের মতো ব্যবহার করা যাবে, সেই ONETও কিন্তু দেখানো হয়েছে OBS এর ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আমাদের। So while we're here, you can carry on with your ONPASSIVE 360 show as we're nobody here. But the background is like the wallpaper. ONET. So we have here it's a social media platform. So we have post on it where you can post whatever you feel in like posting. What I meant is for the three ONPASSIVE 360 speakers to move on with their show, because I believe they plan to be under 1 hour. Oh wow, that's amazing. We have no time limit, Ash, when you're around, and especially now that we've got Hyderabad in the house as well, we can keep on going, not a problem. So carry on with the ONET presentation. I think everybody here wants to see this. Fantastic. Just keep in mind it's to the public, so. Yeah, so that's why I want to just show just the background, the screen in there. All right. So anything else you want to say? So it is on 3 websites a week, every other day, Monday, Wednesday, and Friday. You get a new website, gorgeous one. All right. And obviously, I talked about my next webinar with all the founders. Okay. I guess there's so much to show, but everything is on the plan. So this is exactly what we were talking about when this live stream went on, the ONPASSIVE 360, and we thought we'll just show you what we're doing exactly behind the scene. Okay, now there are 3, I believe, major wow factors in ONET. And I believe the market is gonna flip for it, okay? Especially being a free application. It is not like nothing like anything you've seen before. No one has seen the technology we have in mind. 100% OMail is very unique. The back office is gonna have ONET, OMail, and OTrim for free. We're gonna have OTracker and Connect as paid applications with a very good deal for the founders, obviously. But we will be talking about that on our updates. So things are shaping up perfectly. I think in a couple of weeks we are going to be witnessing a new era, a new beginning for a new, I would say, phase in our life. And I know the 3 of you here, my brothers, you are known at least to 1 million of us, and soon more millions are going to know you, and you know your name. Chris, you are working your way up to the 5th follower. So, but who knows? One day we crash into your live and we'll get you a few friends with us. So this is beautiful. I love what I see on the screen. Kissing marshmallows is just the word. Okay. So we are gonna take off from here. Anything you want to ask us before we leave? We're gonna go back to work. Thanks, Ash. It's not work. It's fun what we do. We love what we do. It's always an honor to hear you speak and to see you. But I'm not gonna lie to you. To see the Hyderabad team, this beautiful. I'm gonna call you my brothers and sisters.
to actually hear the words come out of your mouth, say my name, Marty's name, Red's name, very exciting. And to know that the hour, I worked long hours for many years, I know what it's like, but I did that for myself. You individuals are doing it for all of us. And I'm going to say thank you 1,000 times. It's not enough, but I appreciate every one of you. And I'm not kidding you. This has got to be my #1 live broadcast because you individuals who have worked so hard for all of us are on here. So thank you from the Johnsons, and I love every one of you. If you want to call me the বিজনেসের প্রতিটা বিষয় কিন্তু আমরা সেখান থেকে মেইনটেইন করতে পারবো এবং ইতিমধ্যে ONPASSIVE এর যে OBS ড্যাশবোর্ডটি রয়েছে সেই ড্যাশবোর্ডটি কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন ডেমো আকারে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, কিভাবে রেজিস্ট্রেশনের পরে লগইন করতে পারবে, কিভাবে কাস্টমাররা রেজিস্ট্রেশন করবে এবং 360 ডিগ্রি যে ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেখানে অ্যাশমোভারে স্যার বলেছিলেন 360 ডিগ্রি যে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেখানে অ্যাশমোভারে স্যার আমাদেরকে জানিয়েছিল খুবই অল্প সময়ের ভিতরেই একটি কর্পোরেট ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই আমাদের ব্যাক অফিসে সেই কর্পোরেট ওয়েবিনারের ডেট, টাইম এন্ড লিংক চলে এসেছে। ব্যাক অফিসটি লগইন করলেই আপনারা দেখতে পারবেন বাংলাদেশ টাইম 13 অক্টোবর রাত 1টা, ইডিটি টাইম 2টা PM। প্রতিবারের মতোই কিন্তু এবারও আপনারা ব্যাক অফিসের যে লিংকটি রয়েছে সেই লিংকের মাধ্যমে জুম মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। আজকের কর্পোরেট ওয়েবিনারটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে কারণ ONPASSIVE কোম্পানি গ্লোবাল লঞ্চিং মোডে রয়েছে। যে কোনো সময় কোম্পানি গ্লোবাল লঞ্চের ঘোষণা দিবে এবং যে সফটওয়্যারগুলো রেডি হয়ে গিয়েছে সেই সফটওয়্যারগুলো মার্কেটে ছেড়ে দিবে, মানে পাবলিক লঞ্চ করবে। 20 তারিখের আগেই আমাদের সাবস্ক্রিপশন ফি দিতে হবে এবং আমাদের বিজনেসটি চালু হয়ে যাবে। এখনো পেন্ডিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ফাউন্ডারশিপ নেওয়া যাচ্ছে। যারা পেন্ডিং ফাউন্ডারশিপ খুঁজতেছেন বা ফাউন্ডার হতে যাচ্ছেন তারা আমার নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কাছে কিছু পেন্ডিং অ্যাকাউন্ট রয়েছে, আমি ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমি আপনাকে একটি ফাউন্ডারশিপ নেওয়ার জন্য হেল্প করতে পারি। সকলেই ব্যাক অফিসটা লগইন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ যে আপডেটগুলো রয়েছে সেই আপডেটটি আপনারা মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং আজকে যে কর্পোরেট ওয়েবিনার হতে যাচ্ছে সেই ওয়েবিনারে আপনারা সকলেই জয়েন থাকবেন, তাহলে লাইভেই অনেক কিছু দেখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখুন। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তীতে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।